This conference will now be recorded. In the last class, yes, Mahendra. This conference will now be recorded. Okay. So in the last class, we have started what is Jira. Jira ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? Jira is one of the software tool which will help us to maintain our project, to see how exactly we can see the status of our project create చేసి దాన్ని ఎలా ఎవరెవరు ఏ టాస్క్లు చేస్తున్నారు, how long it is going to take for the project completion, and also how many defects are there. ఇవన్నీ ట్రాక్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజీ మెయింటైనబుల్ టూల్, ఒక టూల్. ఓకే, బేసిక్లీ ఇది ఒక టూల్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ అప్లికేషన్ని ప్రాపర్గా మానిటర్ చేయడానికి, దాని ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, ఎన్ని టాస్క్లు అయిపోయాయి, ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇవన్నీ ఒక ఓవర్ వ్యూ చూసుకోవడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ హెల్ప్ చేస్తుంది. జీరా లాగా చాలా సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ఉన్నాయి. మనం ఒకసారి చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా. Apart from Jira, you have Quality Center, one of the famous one. I mean, one of the uh, another kind of software which is mostly used in the industries. Jira వచ్చినా పర్వాలేదు, క్వాలిటీ సెంటర్ నేర్చుకున్నా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ జీరా సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్ ఆన్ ద అజైల్ ప్రాసెస్. మనం అజైల్ ప్రాసెస్ మీద జీరా సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అవుతుంది. అజైల్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? మోస్ట్లీ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ విచ్ ఫ్రేమ్ వర్క్? ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ అవుతున్నాము? అజైల్లో ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము? క్యాన్బానా, స్క్రమ్? ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో చేస్తున్నాం? స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. వీఆర్ యూజింగ్ ద స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇన్ అజైల్, బట్ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద స్క్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. మీరు ఎవరైనా లాస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదంటే ప్లీజ్ గో త్రూ ద వీడియో. వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్రియేటింగ్ ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద జీరా. ఇక్కడతో ఆపాము. ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, ప్రాజెక్ట్కి ఒక పేరు ఇచ్చాము, ఎంఆర్ఎస్ హెచ్ఆర్ఎం. ఒక ర్యాండమ్ పేరు, అంతే, ర్యాండమ్ పేరు ఇచ్చాము, దానికి ఒక కీ ఐడి ఇచ్చాము. when today we will see how we can invite the team members, how to add people, then we will see how to see the project, what are all these things, roadmap ante enti, backlog enti, active sprint enti. Now see, now that I have started Jira, you should be familiar with the terminology used in the agile scrum. Agile scrum లో ఏదైతే మన టర్మినాలజీ ఉందో అవన్నీ మీకు ఐడియా ఉండాలి. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటి, ఎపిక్ అంటే ఏంటి, స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, డైలీ స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఇంకేమున్నాయి, బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, తర్వాత టాస్క్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడే ఇప్పుడు టూల్ యూజ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దాట్ కాన్ఫిడెంట్, గో త్రూ ద పీడిఎఫ్ ఐ హ్యావ్ సెంట్ యూ. ఓకే, పీడిఎఫ్ పంపించాను, దాంట్లో కూడా డీటెయిల్గా ఉన్నాయి. ఎన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు గుర్తున్నాయా? మెయిన్ స్క్రమ్ సెరమనీ, స్క్రమ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి, చూసారా, గుర్తున్నాయా? స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్, అవన్నీ ఏం లేదు. బ్యాక్లాగ్స్ అంటే ఏంటి? ఫీచర్స్ ఏవైతే మనం డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నామో, మన అప్లికేషన్లో ఉండాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ ఒక పేరు పెట్టాం. బ్యాక్లాగ్ అని, స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఒకటి, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఒకటి. ఓకే, ఇంకోటి ఉంది కదా, బర్న్ డౌన్ చార్ట్ అని. ఇవన్నీ పేర్లు. ద నేమ్స్ యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద జీరా టూల్. జీరా టూల్లో ఎలా మనము ఒక్కొక్క ఎపిక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, యూజర్ స్టోరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ ఈరోజు నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఐల్ గో స్లోలీ. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, in the last class, if the screen is not visible also, please let me know in the chat box. See, this is my dashboard of the Jira software. I have created a software and I am the admin. Okay, you can think me as the product owner of the particular this project, MRS HRM. I want to develop a messenger app like a WhatsApp. I want to develop a messenger app, and I have some ideas. Okay, I have some ideas. So when the project is created, right, and when the project is initiated, first thing, I should have teammates. Right? First, okay, I'll go to the projects, view all projects. As soon as I'll click on view all projects, how many projects I am managing, it will be displayed. If I go over here, if I see here, this is small dash line, right? Project settings.
If I go into the project settings, I get all the details of my project. Project పేరు ఏంటి, దానికి ఒక key ID. If I don't want this key ID, I'll keep it as a messenger application. Okay. Okay. I have a messenger application. If I have any URL, I can give it. If I want, I can keep an image. Project, who is the project lead? I am the project lead, so it's this one, and I will save the details. Okay. Who are all the people in this project? Who are all in this project? Who are in this project? మీకు గుర్తుందా? ఎవరెవరు ఉన్నారు people? Okay, right now I don't have administrator rights over here, so it's showing I'm not able to add, but yes, I can add the people from here also. Okay. Last class, few of you have given what you have given your mail IDs. గుర్తుందా? మీరు కొంతమంది ఇచ్చారు. Apart from that, I can add people over here. I have the right to add the people by just providing the email ID. So I can invite them. As soon as I give an invite, you will be getting a proper mail over there. You will be getting a mail, and I suggest you to go through this website using that mail. Zira tool ni access చేయండి మీ మెయిల్ ఐడి ద్వారా. How many of you have accessed the Zira tool in the last class? ఎవరెవరు ఇచ్చారు? ప్రణీత్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఎవరు ఇచ్చారు మీరు? కిరణ్ ఇచ్చారు. రఘు ఇచ్చారు కదా, మీరు యాక్సెస్ చేశారా జీరా టూల్ని? ఓకే ప్రణీత్, డిడ్ యూ గో త్రూ ద డాష్బోర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? కిరణ్ కూడా యాక్సెస్ చేశారు. రఘు, వాట్ అబౌట్ యూ? ఓకే. Mahendra, you can send your mail ID so that I can add it to the project. So you also can access the dashboard. మెయిల్ ఐడి పంపించండి, ఇప్పుడైనా పంపించండి, మళ్ళీ పంపించండి. ఐ యాడ్ ఇట్ టు ద project so that you can also take a look how the Zira dashboard is there and everything. Okay, so I can see who are all the part of this project over here, and I can see if there is any automation. I can see what all automation features I am going to use. Summary enti, summary project gurinchi enti, summary of what are the issue types I have, what are the components I have, what are the versions I have, all who are other roles. Right now, only the I am the project lead, so it is giving us the project lead and default assignee and everything. Permissions, what all permissions I have. Okay, so these are nothing but summary of the project. Also, I have issue types and issue layouts. Issue types and issue layouts. Okay, issue types is very important because this is the where we will be working. Story, epic, bug, task and subtask. ఈ 5 టర్మ్స్ నేర్చుకోండి. ఎపిక్ అంటే ఏంటి, స్టోరీ అంటే ఏంటి, బగ్ అంటే ఏంటి, టాస్క్ అంటే ఏంటి, సబ్ టాస్క్ అనేది ఏంటి అని ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ అప్లికేషన్, ఐ విల్ గో ఫర్ ద ఎపిక్, అ బిగ్గర్ యూజర్ స్టోరీ. తర్వాత స్టోరీ, ఏ ఫీచర్ మనము చేయాలనుకుంటున్నాం, డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేస్తాము. స్టోరీలో టాస్క్ ఉంటుంది, టాస్క్ని మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే సబ్ టాస్క్ ఉంటుంది. So it is like this. If you create something like this, first మీకు ఏముంటుంది, ఒక ఎపిక్ వస్తుంది. First epic, bigger part of the bigger part of the feature. Then you have story. Story అన్న యూజర్ స్టోరీ అన్న ఒకటే. Okay, user story. Then you have task. Then you have subtask. Okay, this is a bigger picture. I'm breaking it down into number of user stories. యూజర్ స్టోరీ కూడా నాకు ఇంకా బ్రేక్ డౌన్ చేయొచ్చు అంటే అది టాస్క్. ఆ టాస్క్ లో కూడా నేను మళ్ళీ చిన్న చిన్న పార్ట్ చేయాలనుకుంటే సబ్ టాస్క్. అర్థమైంది? ఫస్ట్ యూజర్ ఎపిక్, దెన్ యూజర్ స్టోరీ, టాస్క్ అండ్ సబ్ టాస్క్. సో ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్. పీపీటీ ఎంతమంది చదివారు ఈ వీకెండ్? ఐడియా ఉంటుంది పీపీటీ చదివిన వాళ్ళకి. Okay, please see here. I have gone through this particular user story in the last class also. Suppose if I have a what you say e-commerce website, in that I have a particular feature called wish list. Wish list అనేది ఒక థీమ్.
ఓకే. విష్ లిస్ట్ అనేది ఒక ఐకాన్ అక్కడ ఉండాలి అనేది. అందులో ఏం చేయాలా? యాస్ ఎ కస్టమర్ ఐ వాంట్ టు బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ విష్ లిస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టు బై ప్రొడక్ట్స్ లేటర్. విష్ లిస్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటి? అక్కడ నేను ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు బై సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎ క్విక్ రికాప్. Rather than going through all the products, I can go to my web wish list and I can select the product from that. అన్నీ చెక్ చేసే బదులు విష్ లిస్ట్‌లో నేను సెలెక్టివ్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులోకెళ్ళి నేను ప్రొడక్ట్స్ బై చేయగలుగుతాను అనేది ఎపిక్. ఎపిక్‌ని నేనెలా చేశానంటే 2 సబ్ టాస్క్‌ల కింద చేశాను. 2 స్టోరీస్ కింద. అంటే దీన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేశాం. ఫస్ట్‌ది ఏంటంటే యాస్ ఎ కస్టమర్ ఐ వాంట్ టు బి ఏబుల్ టు సేవ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఇన్ మై విష్ లిస్ట్ సో దట్ ఐ క్యాన్ వ్యూ ఇట్ అగైన్ లేటర్. కస్టమర్ లాగా నేనేం చేయాలి ఫస్ట్ ఒక ప్రొడక్ట్‌ని నేను యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ చేయగలగాలి. వెయిట్. All of you are familiar with this, right? Mintra. Okay, Ajio ఉందా? Ajioకి వెళ్దాం. I hope I have it. Okay. If I see any product, if I have any product somewhere, I should be able to wish list it, right? ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి, I should be able to add to bag is there, save to closet. Save to closet is my wish list. I can able to save to closet. Okay, since I don't have the access right now, it is not asking. Once I save to closet, I should view my closet, and that view closet, I should be able to see it. I should be able to see it. That is what I'm representing here. As a customer, I want to able to save a product in my wish list so that I can view it again later. ఎక్కడైతే నేను ఒక ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేశానో అది విష్ లిస్ట్ లో అపేర్ అవ్వాలి. అదొక యూజర్ స్టోరీ. సెకండ్ వన్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఇన్ ద విష్ లిస్ట్ ఐ కెన్ బై ఇట్ ఆల్సో. ఐ కెన్ బి ఏబుల్ టు పర్చేస్ ఇట్ ఆల్సో. ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్. దీన్ని రెండుగా డివైడ్ చేసాను. దాన్ని యూజర్ స్టోరీ అంటున్నాను. ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీని మళ్ళీ నేను డివైడ్ చేయగలుగుతాను. ఎలా? పుట్ యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ బటన్ ఆన్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ పేజ్. ఈచ్ ప్రోడక్ట్ పేజ్లో యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ బటన్ ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటి? క్రియేట్ ఎ న్యూ డేటాబేస్ టు స్టోర్ విష్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో అవన్నిటికి సెపరేట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇది ఒక టాస్క్. Then also another, this particular user story, it is again divided. Create a page to display users wish list. ఒక separate page లో wish list display అవ్వాలి. And also I should have the link to home page. ఒక లింక్ ఉండాలి విష్ లిస్ట్ కి హోమ్ పేజ్ కి. సో దీస్ ఆర్ మై సబ్ టాస్క్. ఎపిక్ పెద్ద ఫీచర్, దాన్ని పెద్ద ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే బిగ్గర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇఫ్ ఐ బ్రేక్ దట్ బిగ్గర్ రిక్వైర్మెంట్, then I get user stories. Then if I cut it into pieces, then I get task. దీన్ని కూడా మళ్ళీ మీరు డివైడ్ చేస్తే సబ్ టాస్క్లు వస్తాయి. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? ఎనీ డౌట్? Epic is a bigger picture. Then you have user story, then task, then subtask. Mahendra, Avinash, Raghu, is it clear? Raghu, Mahendra. Okay. Then what we are going to see? Today we are going to see, coming back to the project. See, this is the one. These are the main 5 issue types which we see on our project. Epic, then story, then task, subtask, bug. Bug is nothing but a defect. If there is a problem with the expected and the actual requirement, then I will raise a bug. So how exactly a project works in the Jira software, we will see. Okay. First, I had to go to my project and click on the project. On the left hand side, I will see the roadmap, backlog, active sprints, reports, and issues, and so on, code, components, and so on. First, today we'll concentrate on the first 4 parts. Roadmap ante enti, backlog ante enti, active sprints ante enti, report ante enti. Active sprints, ఇప్పుడు highlight అయింది active sprints. There are no active sprints. As of now, I didn't start a sprint cycle. ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కానీ నేను ఇంకా దాన్ని స్ప్రింట్ సైకిల్ డిఫైన్ చేయలేదు. ఏ టైం పీరియడ్ నుంచి ఏ టైం పీరియడ్కి ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలి అనేది నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్
there are no active sprints. Start sprints in the backlog లో స్టార్ట్ చేయండి అని మనకి హింట్ ఇస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ప్లానింగ్. మనము డైరీలో రాసుకుంటాం కదా, ఈ డే నుంచి ఈ డేకి ఈ సబ్జెక్ట్ అయిపోవాలి, ఈ డే నుంచి ఈ డేకి ఈ సబ్జెక్ట్ అయిపోవాలని ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాము, ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే ఎపిక్స్ అంటే ఏంటి, బిగ్గర్ ఫీచర్. ఓకే, ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, తర్వాత మాట్లాడదాం. స్క్రీన్ స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద మీటింగ్ ఎస్ మేడం. చాట్ చూడు. ఓకే, క్లియర్గా ఉందా? విజిబుల్గా ఉంది కదా టెక్స్ట్? ఇంకా పెద్దగా చేయాలా? ఓకే, ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ ఏంటి? మెసేజింగ్ యాప్. నేను ఒక మెసేజింగ్ యాప్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దానికి ఒక కీ ఐడి ఇచ్చాను, ఎంఏ అని. ఓకే, మెసేజింగ్ యాప్. అందులో ఏముంటాయి మేజర్ ఫీచర్స్ ఏముంటాయి? ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్, ఒకటి యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్, సెండింగ్ మెసేజెస్ అండ్ మీడియా టు ఇండివిజువల్స్, క్రియేటింగ్ గ్రూప్స్, సెండింగ్ మెసేజెస్ అండ్ మీడియా టు గ్రూప్స్, వ్యూయింగ్ మెసేజ్ హిస్టరీ అండ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఉండాలి. ఓకే, బాగా మేజర్గా చూసామంటే ఇవన్నీ ఏంటి, ఎపిక్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లేకుంటే థీమ్స్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే కొన్ని ఎపిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఈ ఫీచర్ని బట్టి అనమాట. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఒక ఫీచర్, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఒక ఫీచర్, సెండింగ్ మెసేజెస్ అండ్ మీడియా రెండు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని సబ్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సెండింగ్ ఇక్కడ ఏమని రాసుకోవచ్చు, సెండింగ్ మెసేజెస్ టు ఇండివిజువల్స్, టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అని రాయొచ్చు, సెండింగ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ టు ఇండివిజువల్స్. ఓకే, తర్వాత దీంట్లోనే ఇంకోటి కూడా రాసుకోవచ్చు కదా మనము, సెండింగ్ వాట్ మీడియా ఫైల్స్ టు ఇండివిజువల్స్. నా మెసేజింగ్ యాప్లో ఇవన్నీ ఉండాలి. ఓకే, ఏమేమి ఉండాలి? ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్, యాడింగ్ కాంటాక్ట్, సెండింగ్ మెసేజెస్ అండ్ మీడియా టు ఇండివిజువల్స్ని నేను మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నా. సెండింగ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ టు ఇండివిజువల్స్ అండ్ సెండింగ్ మీడియా ఫైల్స్ టు ఇండివిజువల్స్, రెండు సపరేట్ పార్ట్స్, ఎందుకంటే ఒక్కటే పెద్దగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి. క్రియేటింగ్ గ్రూప్స్ ఒక ఫీచర్, సెండింగ్ మెసేజెస్ అండ్ మీడియా టు గ్రూప్స్, అది కూడా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. వ్యూయింగ్ మెసేజ్ హిస్టరీ, కాలింగ్ ఆడియో ఒకటి, కాలింగ్ వీడియో అని రెండు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైంది? ఇది నా ప్రాజెక్ట్. ఇది ప్రాజెక్ట్లో ఏమేమి ఉండాలనేది ఒక మేజర్ అంటే బిగ్ పిక్చర్ ఒకటి, ఇవన్నీ ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను, నేను ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కాబట్టి. ఓకే, కానీ ఆ క్లారిటీ మీకు ఇవ్వాలి కదా, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. రిజిస్ట్రేషన్లో ఏమేమి కావాలి నాకు, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్లో నాకు ఏమేమి ఫీచర్స్ కావాలి, సెండింగ్ మెసేజెస్ అంటున్నాను ఎలా ఉండాలి అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కదా. ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని మనము ఎపిక్ యూజర్ స్టోరీ అంటాం. ఓకేనా, నేను రిజిస్ట్రేషన్ అని మీకు చెప్పాను అనుకోండి, సపోజ్ ఆ డెవలపర్కి ఏమైనా అర్థం అవుతుందా, నాకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కావాలి అని అంటాను. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని క్రియేట్ అని చెప్పామనుకోండి, ఒక్కొక్క డెవలపర్ ఒక్కొక్క రకంగా డెవలప్ చేస్తాడు. సో నాకు ఎలా కావాలి అనేది నేను ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, డెవలపర్ అలాగనే డెవలప్ చేసిస్తాడు. అందుకనే మన యూజర్ స్టోరీని బాగా డిఫైన్ చేయాలి అని చెప్తాం. యూజర్ స్టోరీలో ఎలా అంటే మనకి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, యాజ్ ఏ యూజర్ ఐ వాంట్, సో దట్. మనం ఎప్పుడే కానీ యూజర్ స్టోరీ రాసామనుకోండి, ఇలా రాసుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. యాజ్ ఏ యూజర్ ఐ వాంట్ టు, ఓకే, యూజర్ పర్స్పెక్టివ్లో రాస్తాం అనమాట. సో దట్ I can use the application or use the feature for so and so criteria అని రాయాలి. యూజర్ స్టోరీ రాసినప్పుడు ఈ త్రీ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. యాజ్ ఏ యూజర్ ఐ వాంట్ టు సైన్ అప్, ఐ వాంట్ టు సైన్ అప్ సో దట్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్, అలా రాసుకోవాలన్నమాట యూజర్ స్టోరీ. అర్థమైందా యూజర్ స్టోరీ ఎలా రాసుకోవాలనేది? యూజర్ స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు మన యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాం. ఓకే, ఎవరు రాస్తారు ఇవి? టెస్టర్ రాస్తారా, డెవలపర్ రాస్తారా, ఎవరు రాస్తారు? ఎవరు రాస్తారు? ఎవరు రాస్తారు? బిజినెస్ అనలిస్ట్.
Business analyst, yes, business analyst lekunte they will have the meetings with the product owner and even your project manager, everyone they will combinedly they sit up, and in sometimes the architect also is involved in the developing the user stories. ఎందుకంటే యూఐ ఎలా ఉండాలి, తర్వాత మన ఇవేంటి ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలి, డేటాబేస్ వర్షన్ ఎలా ఉండాలి, బిజినెస్ అందరు కూర్చుని ఒకసారి రాస్తారు. లేదంటే ఇఫ్ ద బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇనఫ్, హీ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ డెవలప్ ద యూజర్ స్టోరీస్ after having the discussions with the product owner. He will get the idea from the product owner and he will develop all the user stories. So it is not our job to write the user stories, but yes, we should know what the user story is, because in each and every user story acceptance criteria అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, అది ఇస్తారు. ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏం లేదు, ఒక ఫీచర్, చిన్న ఫీచర్, ఆ ఫీచర్ని యాక్సెప్ట్ ఎట్లా చేస్తావు, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అనమాట. ప్లీజ్ సీ ద స్లైడ్, ప్లీజ్ సీ ద స్లైడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సైన్ అప్ ఫామ్ ఉంది, ఆ సైన్ అప్ ఫామ్ కి యూజర్ స్టోరీ ఎలా రాశారు, బిజినెస్ ఎలా రాశారు, యాజ్ ఎ ఫస్ట్ టైమ్ యూజర్ ఐ వాంట్ టు సైన్ అప్ విత్ మై ఈమెయిల్ సో దట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. యాజ్ ఏ ఉంది, ఐ వాంట్ ఉంది, సో దట్ ఉంది, ఇవన్నీ టర్మ్స్ వచ్చాయి. యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ లో రాశారు, యాజ్ ఎ ఫస్ట్ టైమ్ యూజర్ ఐ వాంట్ టు సైన్ అప్ విత్ మై ఈమెయిల్ సో దట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ చేయాలి, టెస్టింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ ఫీచర్కి, ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీకి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవాలి. టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాసుకుంటాము, ఇక్కడ ఒక యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాని వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు, మనమేం డిఫైన్ చేయం, వాళ్ళు డిఫైన్ చేసే ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మనము టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాం. అందులో ఏమి ఇచ్చారు, ద యూజర్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు ఎంటర్ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్. అంటే ఆ సైన్ అప్ ఫామ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, నేమ్ ఉంది, ఈమెయిల్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది. సో నేను టెస్ట్ కేస్ రాసుకుంటాను, వెరిఫై వెదర్ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ what input box are present or not, whether the user can enter the name, whether the user can enter the email, or all the three text box are enabled or not అని నేను చెక్ చేసుకుంటాను. తర్వాత ద యూజర్ విల్ కన్ఫర్మ్ దర్ పాస్వర్డ్ బై ఎంటరింగ్ దర్ డిజైర్డ్ పాస్వర్డ్ అగైన్. అంటే పాస్వర్డ్ కి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఇంకో ట్యాబ్ కూడా ఉంది, పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. సో ఆ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేదా, రెండు సేమ్ లేకపోతే ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుందా లేదా అనేది మళ్ళీ టెస్ట్ కేసెస్ అయితే. ద యూజర్ మస్ట్ ఎంటర్ ఏ ఈమెయిల్ విచ్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద యాప్. ఒకవేళ ఆ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ యూజ్ ఉంటే ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో అప్ చేయాలి. సో దానికి ఒక టెస్ట్ కేసు రాసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే చెక్ వెరిఫై వెదర్ ద యూజర్ హ్యాస్ ఇన్పుట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి. సెకండ్ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, వెరిఫై వెదర్ ద ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్, ఇస్ నాట్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అని అలా ఇంకో టెస్ట్ కేసు రాసుకుంటాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా, పాస్వర్డ్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ 8 క్యారెక్టర్స్ విత్ అట్లీస్ట్ 1 క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ 1 నంబర్. దీనికి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అంటే అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవచ్చు, బట్ నార్మల్లీ వీ గో ఫర్ 2 or 3. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది 8 క్యారెక్టర్స్ లెంగ్త్ ఉందా లేదా అని చూసుకుంటాము, అట్లీస్ట్ 1 క్యాపిటల్ లెటర్ ఉందా లేదా చూసుకుంటాం, 1 నంబర్ ఉందా లేదా అని చూసుకుంటాం. వెరిఫై వెదర్ ద పాస్వర్డ్ ఈస్ ఆఫ్ 8 character length. Verify if the password is having at least 1 capital letter. Verify if whether the password is accepting at least 1 number అని పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాం. తర్వాత నెగటివ్ చూసుకుంటాం. ఓకేనా, తర్వాత అంతా రిజిస్టర్ అయినాక ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ రావాలి, అది చెక్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఇవి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి. ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేస్తారు. టెస్టర్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ చూస్తాము, ఈ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా చూసి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం. అర్థమైందా, అర్థమైందా, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూజర్ స్టోరీ మనం రాయము, ఓకే, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా మన పని కాదు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ దే వోంట్ ప్రొవైడ్ ఆల్ దిస్, దే విల్ గివ్ ద ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా ఉంటాయి, ఇలానే మనకి సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మోర్ క్లారిటీగా ఉంది, అక్కడ కూడా మనకు ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి ఇది యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఇస్తారు. సో అది చదువుకుని మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవాలి. మన పని టెస్ట్ కేసెస్ రాయడమే, తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో, రఘు, బ్రహ్మ ఇప్పుడే వచ్చినట్టున్నారు.
Raghu, are you there? Okay. Oh, okay. Avinash, respond అయ్యారు. Okay. Mahendra. ఓకే ఫైన్. సో యూజర్ స్టోరీ అలా రాసుకోవాలి, అలా రాసి ఉంటుంది. తర్వాత దానికి ఉన్న యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాని బట్టి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం. సో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎక్సెల్ ఫైల్ అర్థమైంది కదా. ఎక్సెల్ ఫైల్ ఏంటి, నేను నా మెసేజింగ్ యాప్, ఇవన్నీ బిగ్ ఫీచర్స్ అన్నమాట. అంటే బిగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్. ఫస్ట్ తీసుకుంటాను కదా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక ఎపిక్. నేను దీని ఒక ఎపిక్ లాగా పెట్టుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అది పెద్ద పార్ట్ కదా. రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్క మొబైల్ అప్లికేషన్, సారీ, మెసేజింగ్ యాప్కి ఉంటుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎపిక్. దాన్ని నేను మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుంటాను, సబ్ టాస్క్, సబ్ పార్ట్స్ కింద, పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే. సో మన జీరా టూల్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎపిక్, ఇక్కడైనా ఇవ్వచ్చు రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ టైం లైన్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ టైం లైన్ ఉందా? ఫ్రమ్ వెన్ టు వెన్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికా, లేకుంటే ఇప్పుడు దీనికి డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ టైం నుంచి ఏ టైంకి చేయాలనుకుంటున్నాను. స్ప్రింట్ సైకిల్ జీరాలో బై డిఫాల్ట్ అది 2 వీక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ యువర్ స్ప్రింట్ సైకిల్ విల్ బి 2 వీక్స్. 2 వీక్స్లో ఈ ఎపిక్ అయిపోతుంది అని నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదా, డైరీలో నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాం. రోడ్ మ్యాప్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఏ ప్లానింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో దాట్ ఇది చూడగానే మన ఎవరికైనా ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కానీ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, ఈ స్టేజ్ ఓకే, ఇన్ని మంత్స్ పడుతుంది డెడ్ లైన్ మీట్ అవ్వడానికి, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయనుకో ఇంకా లాగింగ్ లో ఉన్నాము అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ టు డూ లో ఉంది, డన్ అని క్లిక్ చేస్తే డన్ అయిపోతుంది. ఓకే, డన్ అని క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేసామనుకోండి. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ క్లిక్ డన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది అంటే ఏంటి అర్థము? ఇది ఈ పర్టికులర్ ఎపిక్ కంప్లీట్ చేసేసాము అని అర్థం. రోడ్ మ్యాప్ ఈజ్ యూజ్ టు జస్ట్ మానిటర్ యువర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం, ఏ ఎపిక్ ఏ టైం నుంచి ఏ సైకిల్కి అనుకున్నాము. నెక్స్ట్ తర్వాత మనం ఇందులో ఎపిక్సే ఇవ్వగలుగుతాం. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యూ క్యాన్ గివ్ ఓన్లీ ఎపిక్స్ గురించే మాట్లాడుకుందాం. ప్రతి ఒక్క ఎపిక్కి నేను ఒక టైం లైన్ అసైన్ చేస్తాను. ఓకేనా? రోడ్ మ్యాప్ అర్థమైందా? రోడ్ మ్యాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో మళ్ళీ డేట్ చేంజెస్ కానీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చా? ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అడ్మిన్ అలోన్ కెన్ డూ ద చేంజెస్ అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్ సో టు డూ దట్. ఓకే, ఎవరైతే దీన్ని అసెస్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రం చేంజ్ చేయగలుగుతారు. అంటే మనం ఇక్కడ ఇస్తామన్నమాట, వీ క్యాన్ గివ్ ద అథారిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ అథారిటీ we can allot it, who can change who has the, మనకి ఇచ్చినప్పుడు పోర్టల్ we don't have the access for many things. We can only write the test cases, we can't modify so many, not even a user story also we can't modify. Okay, so this is only accessible to testers. This now right now I am the admin. Okay, I mean I am the project head, so అందరికి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కి యాక్సెసిబుల్ ఉంది, తర్వాత స్క్రమ్ మాస్టర్ కి యాక్సెసిబుల్ ఉంది, ఎవరైతే నేను ఇన్వైట్ చేశానో అందరికీ యాక్సెసిబుల్ ఉంది ఇది. ఓకే, యా. బట్ ఆథరైజేషన్ అనేది ఉంది కదా, ఆథరైజేషన్ నేను మార్చుకుంటాను. నేను ప్రోడక్ట్ ఓనర్ గా నాకు అన్ని ఉన్నాయి, అథారిటీ నాకు అంత ఉంది. స్క్రమ్ మాస్టర్ కూడా ఇస్తాం, కానీ టీమ్ మెంబర్స్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటారు కదా, డెవలపర్స్ కానీ టెస్టర్స్ కి అన్ని అథారిటీస్ ఇవ్వము అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఇచ్చాను అనుకోండి, వాళ్ళు ఏదైనా చేంజెస్ చేశారనుకోండి ప్రాజెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో వీ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ద ఆథరైజేషన్ ఫర్ అదర్. ఎనీ చేంజెస్ చేస్తే తెలుస్తుందా వాళ్ళకి, లైక్ ఎవరు చేంజెస్ చేశారన్నది? అందుకనే కదా మన అజైల్లో ఏమవుతుంది, ప్రతిరోజు మీటింగ్ అవుతుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉన్నారు హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి. సో మెయిన్లీ స్క్రమ్ మాస్టర్ విల్ బి ఆల్వేస్ మానిటరింగ్ దిస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ చేంజెస్ హీ విల్ modify it. After that we can share it directly to the entire team. Okay, I can share this project. I need not actually tell that okay I have made the changes, go and see. No, I can just share it. It will go through the mail for entire members of the team. ఓకేనా? అర్థమైందా? మన ప్లానర్ లాగా అంతే, ఇది ఒక మన ప్లానర్. ఎందుకంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది అనే ఐడియా కోసం. ఓకే,
I hope it's clear for everyone. The main thing is now బ్యాక్లాగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు మీ ఏమేమి ఫీస్ట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయో ఏమేమి ఎపిక్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ డాష్ బోర్డ్ ప్రాపర్లీ, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ పేజ్ ప్రాపర్లీ. బ్యాక్లాగ్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసారంటే వర్షన్స్ అని ఎపిక్స్ అని ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్కి వర్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ బీటా వర్షన్, లైక్ 0.01 వర్షన్, అలా వర్షన్స్ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఏదైనా ఫీచర్ కొత్తవి లేకుంటే మొత్తం ఒక సైకిల్ అయిపోయింది, మళ్ళీ దాని మీద నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన వాట్సాప్ ఎన్నో వర్షన్, ఒక్కొక్క వర్షన్ ఉంటుందా లేదా, ప్రతిసారి కొత్త అప్డేట్స్ వస్తాయి మనకి. అప్పుడు వాళ్ళు వర్షన్ నంబర్ మార్చుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిన ప్రోడక్ట్ మీద మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ అ న్యూ వన్. రైట్ నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, వర్షన్ అని ఉంది కదా, క్రియేట్ వర్షన్. ఇప్పుడు నేను వర్షన్ అని క్రియేట్ చేయగానే క్రియేట్ వర్షన్ అని వస్తుంది. ఓకే, నాది మొబైల్ అప్లికేషన్ కదా, లెట్ మీ గివ్ ఇట్ అస్ వర్షన్, బీటా వర్షన్ అని ఇస్తాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ. క్రియేట్ అని ఒక స్టార్ట్ డేట్, లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ వర్షన్. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ రిలీజ్ డేట్ వెన్ ఐ వాంట్. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ టు బి డెవలప్డ్ విత్ ఇన్ 3 months. సో 3 months నుంచి ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఎప్పుడైతుంది, oh sorry, 3 months from now on it will be, oh, what's 3 months from now? November, December, Jan 25th ki I, why it's going like that? Yeah, Jan 25th ki అయిపోవాలి end date అని నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, yeah, I can edit it, I can write the description, developing a messenger app. ఓకే, ఇవన్నీ మనమేం రాయము, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మెసెంజర్ యాప్ ఇలా ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ వర్షన్లో ఎన్ని ఇష్యూస్ క్రియేట్ అయ్యాయి, ఎన్ని కంప్లీటెడ్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఎస్టిమేటెడ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ అ వర్షన్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఈ వర్షన్లో ఎపిక్స్, ఓకే, ఎపిక్స్ అని ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా, నా మెసెంజర్ యాప్లో నాకు ఏమేమి ఉండాలి, రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఉండాలి, సెండింగ్ మెసేజెస్, ఇవన్నీ నేను ఎపిక్స్గా యాడ్ చేసుకుంటాను. అంటే మేజర్ ఫీచర్స్. ఓకే, మేజర్ ఫీచర్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఎపిక్స్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ క్రియేట్ ఎపిక్ వస్తుంది. క్రియేట్ చేయండి. సి ఇష్యూ టైప్, ఇందాక మాట్లాడాం కదా, ఇష్యూ టైప్ ఎపిక్. ఇక్కడ మీరు డ్రాప్ డౌన్లో క్లిక్ చేశారనుకోండి, టాస్క్ స్టోరీ బగ్ అని వస్తున్నాయి. టాస్క్ స్టోరీ బగ్. సో నాకు ఇప్పుడు ఎపిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఎపిక్ నేమ్ ఏంటి, రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, సమ్మరీ ఏమేమంటారు మనకి, యాజ్ ఏ అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్, I wish to register for the messenger app. Okay, I wish to register for the messenger app. ఇది నేను సమ్మరీ. సో క్రియేట్ అని చేస్తాను. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎపిక్ అని క్రియేట్ చేయను. ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ అయిందా లేదా. మళ్ళీ ఇంకోటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని ఎపిక్స్ కావాలో అన్ని ఎపిక్స్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఐ డెంట్ డిలీట్ ఇట్ ఐ గెస్. ఓకే, నేను ఒకటి ఆల్రెడీ రోడ్ మ్యాప్లో క్రియేట్ చేశాను కదా, అందుకని ఆల్రెడీ వన్ ఇట్ ఈస్ దేర్. హౌ కెన్ ఐ డిలీట్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్? I can click on this one. As soon as I click on the ID, what happens, a registration form open అవుతుంది. ఓపెన్ అయినాక నేను డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. I can delete my delete MA2. I can, if నేను రిపీట్ చేశాను, సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ 2 సార్లు ఉంది. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వర్షన్స్లో చూసాను, ఎపిక్స్లో చూసాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ఎపిక్ ఉంది, అది MA3 ఒక్క ఎపికే ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా?
ఒకసారి రిపీట్ చేయరా మళ్ళీ? ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బ్యాక్‌లాగ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏమేమి ఉంటాయి? వర్షన్స్, ఎపిక్స్ ఉంటాయి. వర్షన్ అనేది ఏంటంటే మనము అప్లికేషన్ ఒక వర్షన్ అన్నమాట. వర్షన్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దానికి మెసెంజర్ యాప్ బీటా వర్షన్ అని ఇచ్చాను నేను అంతే. దానికో స్టార్ట్ డేట్, రిలీజ్ డేట్ ఇచ్చాను. అయిపోయాక ఈ వర్షన్‌లో నేను ఏమేమి డెవలప్ చేయాలి అవి ఎపిక్స్ కింద రాసుకుంటాం. ఎపిక్స్ అని రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ ఎపిక్ ఉంటుంది కదా! క్రియేట్ ఎపిక్ అని ఇచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఒకవేళ నాకు ఇది నచ్చలేదు, నేను సరిగా రాయలేదు, నాకు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ప్రతి ఒక్క ఎపిక్‌కి ఒక ఐడీ క్రియేట్ అవుతుంది. MA3 అని ఇక్కడ ఐడీ క్రియేట్ అయింది చూడండి. Yeah. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఒక సెపరేట్ ట్యాబ్‌లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ట్యాబ్‌లో మీరు ఏదైనా అటాచ్‌మెంట్ ఇచ్చుకోవాలంటే అటాచ్‌మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. లింక్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇష్యూ క్రియేట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ థాట్ ఇక్కడ 3 యాక్షన్స్ అని ఉంది కదా! ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, మూవ్ చేయడమో, డిలీట్ చేయడమో చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఒక్కొక్క ఎపిక్‌ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. నేమ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా స్పెషల్ అటాచ్‌మెంట్ లేకుంటే ఎవరైనా అసైన్ ఉన్నారనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎపిక్ ఎవరికైనా అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాననుకోండి. సపోజ్ నేను కిరణ్‌కి అసైన్ చేశాను. ఓకే. కిరణ్‌కెళ్ళిపోతది. ఓకే. హి విల్ బి ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎపిక్. ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చు. ప్రయారిటీ ఇది హై ప్రయారిటీ. చూడండి రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే యూజర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయలేరు. సో దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే. అది క్లోజ్ చేసేసుకుంటే ఐ గో టు మై బ్యాక్‌లాగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ చూడగలుగుతాను. ఓకేనా? సో ఈ వర్షన్స్ అండ్ ఎపిక్స్ అన్ని కూడా యాక్సెస్ టు ద టీమ్ లీడ్సేనా లేకపోతే ఎవ్రీవన్నా? ఇవి లైక్ మనకు ఎడిటబుల్? కనిపిస్తాయి. ఇవి ఎడిటబుల్ కాదు, మనకు అంటే కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చూసుకొని ఇప్పుడు చదువుకుని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు కదా! అవును. మీరందరూ చూసుకొని చేయగలుగుతారు. మీరు ఓన్లీ క్రియేషన్ మాత్రం టీమ్ లీడ్ చేయగలుగుతారా? ఇప్పుడు నేను అంటే నాకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటే నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. ఇప్పుడు మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాననుకోండి మీరందరూ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. యాహ్! Yeah, ఓకే. excuse me, మీకు ma'am. It's యాక్సెస్ Brahma, ఇచ్చాను. ma'am. Ma'am, it's సారీ? Brahma. యెస్ బ్రహ్మ. Ma'am, can we do one project in real time in your supervision? యెస్ యూ క్యాన్ డూ. అందుకనే కదా ఇప్పుడు మీరు అందుకనే మీకు మెయిల్ ఐడీ ఇచ్చాను. మెయిల్ ఐడీ ఇమ్మని చెప్తున్నాను. మీరు ఇది యాక్సెస్ చేయండి. ఎపిక్స్ క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత Ma'am, it's not యూజర్ like a స్టోరీస్ homework, రాయండి. ma'am. Ma'am, ఆ! not like a homework. So during the class, we can work on project. Maybe it will take us 2-3 classes. We don't work, but we need to do in your supervision. Right now, I'm starting a project only, Brahma. I have taken a project where I have to develop a messaging app. దీంట్లో మళ్ళీ మనం ఎపిక్స్ క్రియేట్ చేశాక యూజర్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత మన టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా. తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ యు సే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్, నాట్ ఎ బిగ్గర్ వన్. Yeah, okay, ma'am. What kind of role we are playing? I mean, we're learning, right? So we need to అవును. know ఇప్పుడు how it's going to be done. So not yes, it's not like a homework, ma'am. We need to do in a I'm class not only. giving as homework. I'm creating one. ఇప్పుడు No, మీరేం you're not మిమ్మల్ని you, ma'am. Not you, ma'am. For సారీ. us, for us, ma'am, you can do it. We know that we can learn by seeing you, but we have to do in a class only. So how can we Okay, do it, ma'am? you want a hand, so you want me to give us some applications so that you will start developing and I have to monitor. Yes, ma'am. Of course, during the class only, we don't care if it's an hour or 2 hours. Okay, after We this, need to what do it in I'll a do class. after this particular small project, I will give a project for you. I will give the user stories and everything. Okay. Yeah, during the class only, ma'am. During the class only, Yeah, so that all we can do, all we can share our knowledge. So this will be, I mean, yeah, it's a we good won't keep idea. going. So what we can do after the completion of this, I'll let me think of a small example so that you can also have a hands-on experience. Yeah, You okay, can ma'am. share That's your screens. all. See, like how I have shared my screens, you also can share me your screens. And each one can develop on one epic. ఒక్కొక్క ఎపిక్ తీసుకుని ఒక్కొక్కరు ఒక డెవలప్ చేసుకోండి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా. Exactly, okay, ma'am. That's ఓకే. what we కానీ want. యా ఐఎమ్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ద మెటీరియల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఎస్ ఐ నీడ్ ద కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. మీరు ఎంత Definitely, బాగా ma'am. ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు.
Of course, ma'am. We are learning, but we're not. It's not a proper way. హ్యాండ్స్ It's ఆన్ like ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యందే ఎవరికి ఏమి అర్థం కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను, ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అంటిల్ అన్లెస్ యూ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్ మీకు అర్థం కాదు. అది ఈరోజు వెళ్ళాక ఎపిక్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారనేది మీరు చేస్తే కానీ మీకే అర్థం కాదు. ఓకే, సో okay, ma'am. ఎస్, టుడే ఐ షో ఇట్. టుడే అండ్ టుమారో క్లాస్ ప్లీజ్ సీ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. వెనస్డే క్లాస్ ఐ విల్ గివ్ ఎ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. Okay, ma'am. ఓకే, ఎస్ అవినాష్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ మేడం, ఒకసారి చెప్పండి. ఆ టూల్లో ఓపెన్ చేయరు జీరా ఎస్, టూల్. చేశాను. మేడం, రోడ్ మ్యాప్ లో ఎపిక్ రాశారు, అది డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు బ్యాక్లాగ్స్ లోకి వచ్చింది అన్నారు కదా. వచ్చింది, ఇందాక వచ్చిందాక నేను డిలీట్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎపిక్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ క్రియేట్ ఎపిక్ అని చేశాను కదా. ఏదని చెప్పండి, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్ అని చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్ అని ఇవ్వగానే బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఎపిక్స్ అని క్లిక్ చేస్తే చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్ కూడా ఉంది. అక్కడ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎపిక్ అనేది. అంటే బ్యాక్లాగ్ లో క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, సో అక్కడే చేయాలా లేకపోతే ఎక్కడైనా చేయొచ్చా? ఇక్కడైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను ఇది ఎన్లార్జ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఐడి ఉంటుంది, యూజర్ ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్, టైం ట్రాకింగ్, నేను లాగిన్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ నేను అన్ని డీటెయిల్స్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను. ఇక్కడ నేను ఓకే లేబుల్స్, మోర్ ఫీల్డ్స్, స్టోరీ పాయింట్స్ ఏంటి, ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్ ఏంటి, ఎంత టైం తీసుకోవాలి, టైం ట్రాకింగ్ నేను ఇవ్వలేదు. ఇదో ఇక్కడ టైం స్పెండ్ ఎంత ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చే బదులు నాకు రోడ్ మ్యాప్లో ఇవ్వడం చాలా ఈజీ. దీనికి అదే మేడం, డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది కదా, అక్కడ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. అదే డౌట్ మేడం. మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ 2 చెప్తున్నాను, టైమ్స్ ఇవ్వాలా లేకపోతే 2 టైమ్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్క చోట ఇస్తే చాలు. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఇక్కడ క్రియేట్ అని ఒక బటన్ ఉందా? ఎస్ మేడం. ఇక్కడ క్రియేట్ అని క్యాన్సిల్, సారీ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు 2 టైప్స్ చూపించాను. రోడ్ మ్యాప్ నుంచి మీరు ఎపిక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, బ్యాక్లాగ్ నుంచి ఎపిక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్రియేట్ అని ఒక బటన్ ఉంది హెడర్లో క్రియేట్ బటన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి కూడా నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. మేబీ నా థర్డ్ది ఏంటి, సెండింగ్ రిజిస్టర్డ్ యూజర్ క్యాన్ సెండ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్. ఇది నాది థర్డ్ ఎపిక్ అనుకోండి, నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ యాజ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ యూజర్, I wish to send text messages అని ఒకటి క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది ఒక ఎపిక్, ఇక్కడ 3 ఎపిక్స్ వచ్చాయి. ఒక్కొక్క ఎపిక్కి ఒక ఐడి వచ్చింది చూడండి. రిజిస్ట్రేషన్కి MA3 ఐడి వచ్చింది, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్కి MA4 అని ఒక ఐడి వచ్చింది, నా థర్డ్ ఎపిక్కి MA5. ఒక్కొక్క ఎపిక్ అంటే ఏం లేదు, పెద్ద ఫీచర్. ఓకేనా, బ్రాడ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్. How does it work, ma'am? It gave MA3, MA4, MA5. What about MA? ఐడీస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఐడి, అంటే ఇది ఒక ఎపిక్ ఐడి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు స్ప్రింట్ సైకిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా. Yeah, of course I understand, ma'am. It giving MA3, MA4, MA5. What about MA1, MA2? So is there anything? వెరీ గుడ్. వై ఐ డెంట్ గెట్ MA1 and MA2? ఎందుకు రాలేదు? If you remember, MA2 was created, but I have deleted it. So see, once you create an epic or once you create a user story and you have deleted it, ఆ ఐడి ఉండదు మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు క్రియేట్ చేసి దాన్ని డిలీట్ చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ అది కనిపించదు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మనం MA3, MA4, MA5 లో MA4 డిలీట్ చేస్తే MA4 వేరే దానికి అసైన్ అవుతా మ్యామ్? అవ్వదు. ఇప్పుడు మీకు చూపిమంటారా? ఇప్పుడు నేను MA5 డిలీట్ చేస్తున్నాను, రిజిస్టర్డ్ యూజర్ క్యాన్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేస్తాను, MA5 క్లిక్ చేసేసి
ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రీక్రియేట్ ఇట్. ఓకే, మళ్ళీ నేను బ్యాక్లాగ్కి వెళ్తున్నా. ఎలా అయినా క్రియేట్ చేసుకోండి, ఇది మీ ఇష్టం. ఎపిక్ అనేది నేనేం చేస్తున్నాను, రిజిస్టర్ యూజర్ క్యాన్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అని ఇచ్చాను. యాజ్ ఏ యూజర్, యాజ్ ఏ registered user, I can send టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అని పంపించాను. మేబీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒక ఎపిక్ అది ఎపిక్ లాగా లేదు, ఆ ఫీచర్ వద్దనుకున్నారు. మేబీ సపోజ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్, ఎన్నో అనుకుంటాం కదా, కొన్నిసార్లు కొన్ని బాగుంటాయి, కొన్ని వద్దనుకుంటాం. అప్పుడు డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏ నంబర్ వచ్చింది, MS5 డిలీట్ చేశాను. 5 రావాలి కదా, కాదు 6 వచ్చింది. అర్థమైందా? What if you want to retrieve the deleted epics, ma'am? ఇప్పుడు మనకి చెప్తున్నానా, ఇవన్నీ మనము అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా మనకు కావాలి చేయాలి అనేది. యాక్చువల్లీ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ట్రాష్. లెట్ మీ కన్ఫర్మ్. ఓకే, మనం మన ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ మనం అంత ఆలోచించామన్నమాట. మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఓకే ఏం యూజర్ స్టోరీ ఇచ్చాడా అని చూసుకుని దాని టెస్ట్ కేసులు రాసుకోవడమే మన పని అనమాట. అంతగా ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళం మనం. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, who has asked this doubt, Brahma or Pranit? Who has asked this doubt? Ma'am. Okay, I'll get back to you, Brahma. As far as I remember, we don't have this what you say, trash kind of thing. Man mail lo trash ela untundo ala undadu. Yeah, ma'am. In But case again, one of the I'll employees just taking confirm a it. Yeah, I'll just confirm it. Okay. Okay. Yeah, ఏదో చెప్పేయడమే కంటే నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకొని చెప్తాను. ఎపిక్ అర్థమైందా, వర్షన్ అర్థమైందా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Ma'am. ఓకేనా అందరికి? రఘు, మహేంద్ర, ఓకే మహేంద్ర ఇచ్చారు, అవినాష్ ఇచ్చారు, కిరణ్ ఇచ్చారు, Raghu also has responded. Okay, now comes the important point. అన్ని ఇంపార్టెంట్ అంటాను కదా. బ్యాక్లాగ్ అంటే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. ఇప్పుడు ఎపిక్ క్రియేట్ చేశాను, పెద్ద ఫీచర్ అంటే మేజర్ ఫీచర్ నేను యాడ్ చేశాను. రిజిస్ట్రేషన్లో ఏమేమి కావాలి, ప్లీజ్ సీ ద ఎక్సెల్ షీట్. రిజిస్టర్డ్ యూజర్లో రిజిస్ట్రేషన్కి నేను యూజర్ స్టోరీస్ ఎలా రాసుకున్నాను, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాడు ప్రోడక్ట్ ఓనర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యాజ్ ఎన్ అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్, ఐ వాంట్ టు ట్యాప్ సైన్ అప్ బటన్ సో దట్ ఐ క్యాన్ సీ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. సైన్ అప్ అని ఒక లింక్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్లిక్ చేయగానే సైన్ అప్ ఫామ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సెకండ్ది అంటే యూజర్ పర్స్పెక్టివ్లో రాస్తాం యూజర్ స్టోరీ అనేది. సెకండ్ది, యాజ్ ఎన్ అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్, ఐ వాంట్ టు యూజ్ మై మొబైల్ నంబర్ టు రిజిస్టర్ సో దట్ ద అకౌంట్. ఎస్ మేడం, ఇదంతా డెవలపర్ హెడేక్ కదా మేడం, ఇదంతా అంటే డెవలపర్ కూడా కాదండి, మన బిజినెస్ అనలిస్ట్ లేకుంటే వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. మన ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ దగ్గర ఉంటుంది, స్క్రమ్ మాస్టర్ అన్న ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ దగ్గర ఉంటుంది. మరి మనం ఈ ఎక్సెల్ మనం ఎందుకు మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం? సపోజ్ మీరు 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు, యూ షుడ్ సి నోయింగ్ థింగ్స్ ఇస్ బెటర్ దాన్ నాట్ నోయింగ్ ఇట్, అంతే. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా మీకు చూపించచ్చు, ఇది యూజర్ స్టోరీ, ఇలా టెస్ట్ కేసులు రాసుకోండి నేను ఎండ్ చేయగలుగుతాను. I can do that and I'm more comfortable in doing that. ఓకే, కానీ ఎలా ఉంటుంది, పాత్ ఎట్లా, ఫ్లో ఎట్లా, ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో మనకి తెలియాలి కదా, అంతే. దానికోసమే నేర్చుకుంటున్నాం. మనమేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలా ఉంటుంది యూజర్ స్టోరీ అనేది, ఇలా ఉంటుంది, దాన్ని మీరు ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, అంటే రియల్ టైంలో అయితే మనకైతే ఇది ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. జస్ట్ ఒక లింక్ ఇస్తారు, ఆ లింక్లో మీకు చెప్తారనమాట. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీస్కి మీరు టెస్ట్ కేసులు రాయండి అని చెప్తారు. మన టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటాం. వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఇది నేను చూపించేది ఏంటంటే, స్మాల్ ప్రాజెక్ట్కి కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ జీరా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కంపెనీస్లోనే. డాష్ బోర్డ్ ఇలానే ఉన్నా కొద్దిగా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే వాళ్ళు పర్చేస్ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి కొన్ని ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ఇవే ఉంటాయి, ఇవే యాక్టివ్ స్ప్రింట్ ఇష్యూలు కాంపోనెంట్ ఇవే ఉంటాయి, కానీ ఎక్కడ ఏముంది అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్, అంతే. ఓకేనా.
Okay, then I think it's time already. Shall I create one user story? Okay na andarki? I'm not seeing the chat box. Please respond. User story ఒకటి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే యా మేడం. చేయండి. ఓకే, బ్యాక్‌లాగ్‌లో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ స్క్రీన్‌లో బ్యాక్‌లాగ్ ఉంది. ఇక్కడైనా చేసుకోండి, ఇక్కడైనా చేసుకోండి. బ్యాక్‌లాగ్‌లో నేను క్రియేట్ ఇష్యూ అని కొడుతున్నా. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ అండ్ న్యూ యూజర్ స్టోరీ. ఇక్కడైనా క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్ హియర్ ఆల్సో. క్రియేట్ బటన్ అప్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టోరీ అని క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇదేంటి నాది, ఇది యాజ్ ఏ అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్ ఐ వాంట్ టు సైన్ అప్. ఇది నా యూజర్ స్టోరీ. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో ఇవన్నీ వాళ్ళు ముందుగానే రాసుకొని తర్వాత జీరా2లో అప్లోడ్ చేసేస్తారు ఎక్సెల్ ఫైల్ గా. అది కూడా ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్ ఐ వాంట్ టు ట్యాప్ అని. ఓకే, తర్వాత ఏదైనా అటాచ్మెంట్స్ ఉంటే అటాచ్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు. రిపోర్టర్ ఎవరు, లింక్డ్ ఇష్యూ, ఏమైనా లింక్డ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, బ్లాక్డ్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఉన్నాయా చూసుకుంటాం. వర్షన్, ఇది ఫిక్స్డ్ వర్షన్, ఇష్యూ టైప్ ఏంటి ఇది. ఓకే, priority it should be highest because we are going to use it. Label ఇవ్వచ్చు. ఎపిక్ కి లింక్ చేయాలి. ఏ ఎపిక్ ఇది, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కి. సో ఐఎమ్ ఎస్. లింకింగ్ ఇట్ విత్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. స్ప్రింట్ ఇంకా నేను క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి క్రియేట్ అని కొడతాను. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మై రిజిస్ట్రేషన్, ఓకే చూడండి ఇక్కడ కింద, ఐ ఏబుల్ టు సీ దాట్. ఓకే, ఓకే, యాజ్ ఏ అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్ ఐ వాంట్ టు టైప్. ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇది నా యూజర్ స్టోరీ. యూజర్ స్టోరీ కలర్ చూడండి, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, అలా అన్ని యూజర్ స్టోరీస్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ కింద నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోగలను న్యూ యూజర్ స్టోరీ. లేకుంటే ఇక్కడ క్రియేట్కి వెళ్ళండి, నాకు ఇది ఈజీ అనిపిస్తుంది అందుకని నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ వన్. ఐ విల్ కాపీ ఇట్. మీరు అందరూ ఇవాళ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి జీరా సాఫ్ట్వేర్. ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూడండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. రేపు డౌట్స్ కూడా అడగచ్చు. ఇలా నేను అన్ని యాడ్ చేసుకుంటా. బ్యాక్లాగ్లో ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ డెంట్ లింక్ అప్స్. ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, నంబర్స్ MA7 MA8 అని క్రియేట్ అయ్యాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 6 వచ్చేసింది కదా. చూడండి, రిజిస్ట్రేషన్ బ్యాక్లాగ్ లో నాకు 2 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి నేను లింక్అప్ చేయలేదు కాబట్టి అది కనిపించట్లేదు. వేర్ కెన్ ఐ సీ ఆల్ ది ఇష్యూస్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నేను ఏమేమి క్రియేట్ చేశానో ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఓకే, ఎనీవే టుమారో అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. డోంట్ వరీ, ఈ రోజుకి ఎక్కువ అయినట్టుంది. ఓకే.